In the name of God, the most compassionate, the most merciful. On behalf of Habilion Association, we extend a warm welcome to this international conference. Children, victims of violence in wars and terrorist incidents, held on the significant occasion of World Children's Day. Today, we gather to bear witness to the most vulnerable victims of conflict and terrorism, our children. We have convened a distinguished group of experts and researchers from Pakistan, France, Iran, the United States, and Uruguay to shed light on the physical and psychological scars borne by children, the systematic violations of international law, and the inhumane process of their dehumanization. Our discussions will revolve around central recurring themes: the condemnation of the international community's double standards and the urgent necessity for a coordinated global response to defend the rights of children. To begin, it is my honor to introduce our first distinguished speaker, Professor Seyed Qandil Abbas, Associate Professor of International Relations from Pakistan. Professor Abbas will open our proceedings by presenting a set of alarming data on the impact of terrorism in Pakistan, setting a stark statistical foundation for our understanding of the crisis. Please join me in welcoming Professor Seyed Qandil Abbas. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today my topic is terrorism in Pakistan, direct and indirect effects on women and children. Before starting to discuss this topic, let me define what is terrorism. According to my perspective, terrorism refers to the strategic use of violence, fear, and intimidation by the state or non-state actors to influence governments or population for political, ideological, or religious objectives. It internationally targets civilians to magnify psychological, social, or political impacts. Impact of terrorism on women and children is significant because terrorism affects societies at different levels, but its severest and most long-lasting significance fall on women and children, who often have limited protection, fear of terrorism, and fewer resources and greater exposure to trauma. Their experiences reveal how terrorism is not only a security threat but a humanitarian, psychological, and socio-economic crisis for children and women. Some of the example of women and children, those who are killed under terrorism, can be most significant can be Palestine and Gaza. Particularly from 7th of October till now, according to Gaza Ministry of Health, total Palestinian, those who are killed, they are 58,573. Among them, there are 17,921 children and 9,497 women. These are statistics given by Gaza Ministry of Health. While according to UNICEF, as of April 2025, 52,418 Palestinians reported killed, and including 16,278 children. UN Women estimates are over 28,000 women and girls have been killed in Gaza since October 2023. According to UNICEF, mid 2025 reports, as of June 30, 2025, 17,121 children and 10,328 women have reported been killed. So this is huge number, and along with other people, particularly women and children, have been targeted under Zionist terrorist attacks. While coming to Pakistan, we have several examples like
Uh, in 2009, there was a bomb exploded in a women's shopping center in known as Meena Bazaar of Peshawar that killed many, including women and children, a large number. And one of the significant terrorist attack on children was on 16th of December 2014. Uh, Under that attack, six terrorists in Pakistan were entered into the army public school in Peshawar, and they killed totally 140 to 150 people. Among them, 132 were school children, and that was a huge number. So there are several examples of targeting women and children in Iraq, in Afghanistan, in several African countries, in Yemen, in Syria, and a lot of other places. So while keeping history of terrorism in Pakistan, we can understand that before 1979, there were no use of this terminology in political literature of Pakistan, but from 1979, Soviet invasion on Afghanistan, until 1989, we have Afghan war spillover effect on Pakistan, and that has introduced the use of militancy, extremist ideology, and even heavy weapons in Pakistan. From during 1990s, sectarian groups escalated violence in all over the country, including Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh, Balochistan, and even in Kashmir and Gilgit-Baltistan. From 2001, after 9/11 till 2007, there were new terrorist groups in Pakistan. Those emerged, and they started suicide bombing in Pakistan, and that has increased 300% terrorist attacks in Pakistan, particularly after 2004. From period of 2007 to 2014, we can be considered as a peak of terrorism and insurgency in Pakistan. And during this period, more than 50,000 people were killed in Pakistan, and along them there were several a huge number of women and children, and that can be estimated around 35% of total casualties. From 2014 to onward, we have attack of army public school, I have already mentioned, and in this attack at least 132 children were killed, and that was the largest attack on children in Pakistani history. From 2015 to 2020, we can consider this period, these 5 years, as a decrease in violence in Pakistan. From 2015 to 2020, violence decreased around 70%, and that persists in some of the areas. But from 2020 onward till today, we have immense increase in terrorism in Pakistan, particularly after the re-emergence of Taliban in Kabul and regaining of their power in Afghanistan. Some of the terrorist groups are reactivated in Pakistan, and in some of the cases there is 40 to 60% increase in terrorist activities in different areas of Pakistan, particularly in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. So while considering impact on women, there are some direct impacts, like attacks on girls' school. These attacks on schools damaged more than 1,000 girls' schools and destroyed these schools, and ultimately these schools were shut down from 2007 to 2014. Similarly, female teachers were targeted during these terrorist activities, and over 150 female educators and teachers were threatened, attacked, and killed during these attacks. And then we have forced involvement of women and children
particularly women. Reports of women used for safe houses and logistics support is immense, and very huge number of women were forced to cooperate with terrorists. Similarly, if we consider casualties, approximately 12% of all civilian casualties during peak terrorism were women. So, indirect impacts are different because we have education loss. In conflict areas of Pakistan, girls' enrollment fell by 32 to 50% in school system and education system. Only 1 to 10 displaced girls resumed school within a year of returning. Economic impacts are also part of indirect impacts on women in Pakistan. Women headed household increased by 27% in conflict zones due to male casualties. Women employment dropped by 40% in KP and Khyber Pakhtunkhwa and tribal areas of Pakistan during peak militancy. Similarly, psychological impacts are very important and significant for women. 65% displaced women reported PTSD, I mean post trauma stress disorder symptoms, which are very serious psychological symptoms. Similarly, 52% reported anxiety, depression, or trauma induced insomnia. So these are actually psychological impacts and traumas for women. We have indirect impact on women like mobility and school restrictions, like gender-based violence, and based on gender violence, we have conflict and displacement, increased vulnerabilities. Camps recorded 25% rise in domestic and sexual violence cases in different areas. Now coming to children, again we have some of the direct and some of the indirect impacts. While considering direct impacts, children casualties are over 9,000 plus children, those who are killed or injured from 2003 to 2024. And school attacks are also considered. More than 1,500 schools destroyed nationwide during these terrorist activities. And Army Public School attack in 2014 resulted 132 casualties of children, which has long-term nationwide trauma. And then children recruitment for terrorist activity was also direct impact. Militants recruited children aged from 12 years to 17 years for intelligence, for indoctrination or suicide bombing in different areas of Pakistan, particularly in Khyber Pakhtunkhwa and similarly in Balochistan. Estimated 2,500 plus children radicalized are used in a support role for terrorists and during different historical eras. So indirect impacts on children can be highlighted as educational disruption, because school closure affected 5 million children at various stages. Enrollment dropped by 22% in Khyber Pakhtunkhwa and 34% in tribal areas during peak insurgency. Dropout rate double in many districts due to fear, displacement, and poverty. Secondly, psychological trauma is also one of the indirect impact on the children. 70% of conflict affected children show symptoms of PTSD. I already mentioned post-trauma stress disorder symptoms, and 45% experience nightmares, fear attacks, and social withdrawal or aggression. And lastly, we can highlight displacement effects because of terrorism.
Over 5.2 million are internally displaced persons. Half of them are children. And children in camps are also suffering a lot of things like malnutrition, 38%, inadequate schooling, 60%, high risk of infection, 45%. And while considering indirect impacts, we can even highlight child labor and exploitation, because child labor increased by 20 to 30% in conflict zones. Many children were forced into street vending, factory work, or even begging. And family loss and orphanhood is also one of the indirect impact of terrorism on children. Tens of thousands of children orphaned by terrorist attacks. The lost of parents support, increased vulnerability to poverty, trauma, and radicalization. So if we want to compare women versus children in terrorist activities in Pakistan and its impact on women and children, while considering education disruption, 30 to 50% decline in enrollment for women. Similarly, economic losses for employment fell by 40% in Khyber Pakhtunkhwa. Widowed household increased 27%. For women trauma, we have 65% reported psychological disorder. 60% reduction in daily movement is reported, and ultimately 25% rise in gender-based violence in different camps. Impact on children can be summarized as casualties are 9,000, and they were killed and injured in Pakistan. Educational disruption reached to 1,500 plus schools destroyed. 22 to 34% dropped in enrollment. Trauma matters for children. 70% show PTSD symptoms, psychological symptoms, and displacement also has affected children. 2.5 million plus displaced children we have in Pakistan, and ultimately child labor increased by 20 to 30%. To conclude, I believe that terrorism in Pakistan inflicted deep, long lasting psychological, physical, and social harm on women and children. Women affected restricted mobility, economic losses, trauma, and major disruption in education and livelihood. Children suffered death, injuries, PTSD, psychological trauma, exploitation, and prolonged interruption in their schooling. And lastly, sustainable recovery requires trauma counseling, safe education, economic support for affected families, and strong child and gender sensitivities protection policies. In nutshell, we can ultimately conclude that terrorism creates an environment where women and children bear the deepest and most persistent damage, both visible and invisible. Effective counter-terrorism strategies must therefore go beyond militancy, beyond military measures, and incorporate psychological support, education continuity, economic empowerment, protection system, and gender sensitive rehabilitation programs. Finally, I would like to mention that safeguarding women and children is essential not only for humanitarian reasons but for breaking the cycle of radicalization and ensuring sustainable peace. I thank you very much. If there were any question, I am looking forward to answer those questions. Thank you very much.
We now turn from the statistical landscape to the deep psychological trauma inflicted upon children. It is my privilege to introduce our next speaker, Violet Dagher, a French-Lebanese psychologist and human rights activist. Ms. Dagher will provide a painful narrative of the psychological injuries suffered by the children of Gaza, which she describes as a complex and historic trauma. Let us please welcome Violet Dagher. سلام الله عليكم. عنوان مداخلتي اليوم في هذه الندوة الكريمة: الأطفال والعنف وتأثيراته النفسية، غزة مثالا. عند ذكر موضوعة الأطفال وحقوقهم يتبين لنا أن المواثيق الدولية التي وضعت لحمايتهم أكثر من أن تعد وتحصى. هي تشمل جميع المحاور التي تتعلق بحياتهم، لكن السؤال الذي يتبادر للذهن: لماذا لم نرى كل هذه القواعد الناظمة فاعلة عندما يتم تعريض حياة هؤلاء الأطفال للخطر؟ هؤلاء الأطفال يختبرون كل أنواع الظلم والمظالم على يد الكيان الإرهابي في المنطقة، لكن ما من رادع. ماذا عن أولئك الذين يختفون بعشرات الآلاف سنوياً وكأن الأرض ابتلعتهم؟ أين هم؟ ما هي تأثيرات الصدمات ومشاهد الرعب والمعاملة المسيئة لكرامتهم على نموهم ومستقبلهم؟ سأكتفي بهذه العناوين كي لا أتخطى الوقت المتاح لي في هذه الندوة حول الأطفال، مع جزيل الامتنان للمنظمين من منظمة هابيليان وأيضا مشاركين في ندوة 20 نوفمبر 2025. سأتخطى البعد القانوني الذي لا أرى فائدة في الغوص فيه بالنظر لغيابه الفاعل والمؤثر في المشهد الحالي، لأفتح المحور النفسي الاجتماعي وأبدأ بالقول أن الأطفال يتعرضون خلال مراحل تنشئتهم لصدمات خفيفة وبسيطة في العموم، منها ما هو بعلاقة بأخطاء من طرف الوالدين خلال تربيتهم لهم، أو من البالغين المسؤولين عن تعليمهم، أو ممن لهم أثر ما في حياتهم بمن فيه رفاقهم. ذلك يحصل من دون قصد غالبا، لكن بما قد يستقر في لاوعيهم كضرر لهم. فالأسرة تمر خلال مراحل حياتها بفترات صعبة من التوتر والقلق تنعكس تأثيراتها على الأطفال، وبنوع خاص على الشخصيات الحساسة منهم، أو التي لا تساعدهم أعمارهم على تفهم واستيعاب الحدث، لا سيما عندما تكون عند العائلة ارتدادات للأحداث تؤدي لسلسلة من السلوكيات التي تديم الصدمة بدل هضمها وامتصاص حدتها وحماية الأطفال من تأثيراتها. الخلية الأسرية أحبائي كالوعاء الحاضر، إن تشقق غلافه بفعل الضغوط والصدمات يصبح ما بداخله عرضة للمفاجآت غير السارة، بما يفقد الوالدين شيئاً من دورهم في تأمين الحماية والأمان لعناصر الأسرة، ومن رمزيتهم أيضاً كمدماج متماسك يعول عليه لبناء الأجيال. هذه التجارب التي تشكل ركناً من أركان تكوين شخصية الطفل يمكن للكثيرين منهم تجاوزها دون كبير تأثيرات. بالمقابل، هناك من يبقى يتصرف وقد بلغ سن الرشد أو من العمر عتياً وكأن الطفل الذي كان عليه والذي بقي متوارياً في داخله يصرخ عند كل محطة تعيده في لاوعيه لزمن حدوث الصدمة الأصلية. السلوكيات التي يتم توارثها عبر الأجيال من خلال التربية هي جزء من ثقافة العائلة والمجموعة التي ينتمي لها الأفراد. قد لا نجد الكثير منا من يعمل عليها لاستيعابها وتفكيك عناصرها وإدراك معانيها وتأثيراتها كي لا تنتقل تبعاتها للأجيال القادمة، حيث من الممكن تخفيف المعاناة منها والحد من مخاطر تكرارها بالعمل عليها وتعلم
طرائق الدعم النفسي وكيفية إحداث توازن يقي من تفاعلاتها الضارة عبر العلاجات السلوكية النفسية المتوفرة. المبتغى من هذه العلاجات التوصل لعدم التركيز على سبب المشكلة وتجاوزها والقبول بها كأمر حدث في زمن مضى، وصولاً للمغفرة والعفو عن المتسبب بها، توخياً قبل كل شيء للسلام الداخلي والعيش الهانئ، كما وتجنيب المحيط والأجيال المتعاقبة الآثار الضارة، حيث بات من الثابت أن الصدمات الكبرى تنطبع عميقاً في متلقيها عبر تغييرات في الجينات تنتقل من جيل إلى جيل. في غزة، عدوان الكيان الغاصب والإرهاب الذي مارسه بكافة الأشكال وبالخصوص طوال السنتين الأخيرتين حولها لمقبرة جماعية، بالنظر للكم الهائل من الدمار والكوارث وأحزان فقدان الأهل والضحايا بعشرات إن لم يكن بمئات الألوف، كما النزوح والحرمان من سائر أسباب الحياة. والأطفال هم الهدف والوقود قبل سائر من هداهم. نسمع من يعلنون على الملأ من صهاينة الكيان المؤقت نواياهم ويتكئون على تعاليمه التلمودية لتبرير قتل الأطفال وحتى بقر بطن الأم خلال فترة الحمل باعتبار ذلك حلال لهم. بالتأكيد تحويل البشر لحيوانات بنظر العدو يسهل عليه سحقهم وإفراغ الحقد الأعمى وكره الذات الآتية من ثقافة الجيتو والضحية. الصدمات التي تعرض لها أطفال غزة على مر السنوات لا يمكن تصنيفها بأي حال بالبسيطة أو الخفيفة كما ذكرنا عليه. هي دون شك مركبة ومعقدة. كون العنف الجسدي والعاطفي النفسي الذي وقعوا ضحيته حصل في مناسبات متكررة وبأشكال مختلفة عدا عن فظاعة وحشيته. هم عاشوا في جو من الحرمان من سائر مقومات الحياة وأسباب العيش، من مأكل ومشرب ميسر ومشفى للعلاج عند الحاجة، علاوة على خسارة المأوى الآمن والنوم الهانئ، كما وضرورة التنقل باستمرار هربا من القصف بالسلاح المتطور بما فيه المحرم دوليا، والذي بحد ذاته يصيب البعض منهم بضرر أو عطل أو استئصال عضو من جسدهم. وإن كان للأماكن وللأشياء الجامدة مكانة رمزية وعاطفية هامة، فكيف نحصل على الأمان مع الفقدان بفعل التدمير أو النزوح المتكرر المفروض؟ اليوم رغم توقف العدوان ما زال الحصار مستمر وما زالت المجازر ترتكب والانتهاكات الجسيمة تمارس، ويبقى الأطفال في حالة تأهب دائم لا راحة لعقولهم وأجسادهم تحت التهديد المستمر والترهيب والخوف على حياتهم وحياة ذويهم، وضع يشعرهم بانعدام الأمان المطلوب لنمو طبيعي وسوي، خاصة مع الافتقار للأطر والقواعد التي تتغير طوال الوقت وتفتقد الحد الأدنى لتأمين الاستقرار. ولا يغيب عن بالنا حالة القاصرين الذين ألقي القبض عليهم وأودعوا السجن وتعرضوا لأشكال أخرى من العنف بتجويعهم وتعذيبهم النفسي والجسدي وحتى أحيانا باغتصابهم. لقد كبر أطفال غزة قبل أوانهم وأصبح بعضهم بالقوة آباء لأهلهم بشكل رمزي، كما وقع على عاتق بعضهم الآخر تحمل مسؤولية أو جزء من مسؤولية تجاه من بقي من أخوة مع استشهاد أحد الوالدين أو كليهما. يمكننا هنا أن نتصور مرارة الفقدان إلى جانب صعوبة تدبير الأوضاع، لا سيما في ظل شبه غياب للمؤسسات الراعية وتشرد من بقي من أفراد العائلة في أماكن عدة. إن كان بعض تأثيرات هذه الصدمات قد تتوارى عن الأنظار مؤقتاً لعدم إدراكها ومعرفة قراءتها أو لتعمد إخفائها كنوع من حماية للأهل وبقية أفراد العائلة،
يبقى أن هذه المجموعة من المآسي اليومية لا بد أن تظهر بشكل أو بآخر عبر التوتر والقلق. يعبر عن ذلك أحيانا بالبكاء، بالتبول الليلي، بالخوف من النوم، بالتعبير العنفي الجسدي أو اللفظي عن المتطلبات، أيضا بصعوبة التركيز والانتباه، بالاكتئاب، الانطواء على الذات، أو على العكس التعامل بعنف مع الغير والمعارضة المتحدية. لتأمين بعض من حماية واستمرارية يقوم نظامنا العصبي بتنشيط محفزات للسلوكيات، منها الانسحاب وفرملة الاستجابة وقطع التواصل أو رد الفعل العنفي. هذه الصدمات تسبب اضطرابات نفسية وانحرافات سلوكية آنية أو لاحقة التمظهر، كما وصعوبات علاقية وعاطفية مرتكزة على قلة الثقة بالنفس وعدم احترام الذات أو عدم القدرة على التعامل مع المواقف العصبية. منها ما ينضوي تحت عناوين الرهاب، تقلبات الشخصية، الذهان وغيره من تصنيفات نفسية تختلف بحسب حدة الصدمات ونوعها وتكرارها. لابد لنا من الإشارة كذلك إلى استغلال العدو غياب الأطر الحاضنة والمؤسسات الراعية، واعتماده أحياناً على جماعات تنضوي في جمعيات أو مؤسسات أجنبية لتسريب أطفال عبر المعبر لا أحد يعلم اليوم عنهم شيئاً، حيث من المحتمل أنه يجري استعمالهم في تغذية تجارة الأعضاء. تملك دولة الكيان للعلم أكبر بنك من جلد الإنسان في العالم، أو استعمالهم في الاسترقاق والاستغلال الجنسي، كذلك في إجراء تجارب. وعلمنا بإدخال ملايين من الخلايا لأجنة سليمة مجهضة في لقاحات MMR. هي أنواع من التجارة ينشط فيها تجار من هذا الكيان ومن خارجه بشكل لم يعد خافيا على أحد، حيث استغلوا الكثير من الأحداث بين الاضطرابات التي حلت بدولنا العربية وغيرها لتعزيز تجارتهم هذه وتضخيم أرباحهم. لا يغيب عن البال استعمال الأطفال لإخضاع حكام العالم عبر توريط هؤلاء بالاستغلال الجنسي. ملفات إبشتاين تطلعنا هذه الأيام بشكل متواتر على أسماء قيادات كثر انتسبوا لهذه المزرعة. ترامب على سبيل المثال ذكر 1500 مرة في 23,000 وثيقة خلال فترة ممتدة من 2017 إلى 2019 حسب زعم الحزب الديمقراطي الأمريكي. إبشتاين هذا نشط كعميل للموساد الإسرائيلي عبر إنشاء شبكة ابتزاز جنسي لقاصرين ابتزوا قادة العالم، وقد جمع لهم صور وفيديوهات تدينهم وترهنهم لإسرائيل ومصالحها. فمن يريد التأثير عميقا على مجريات هذا العالم وفي السياسات الدولية يحتاج لهذا النوع القذر من البشر ليبقي نفوذه قويا. هذه المافيا لا تتوانى عن إعادة تدويرهم لإدارة شؤون العالم رغم انحدارهم الأخلاقي وتورطهم القانوني، أو على الأرجح بفضل ذلك. إحصاء لأطفال فقدوا في دول عدة يبين أن عددهم بلغ عشرات الآلاف سنويا. من هذه الدول بلغنا على سبيل الذكر للحصر: الولايات المتحدة 460,000 سنويا، المملكة المتحدة 112,835، ألمانيا 100,000، الهند 96,000، كندا 45,288، روسيا 45,000، كوريا الجنوبية 25,692، إيطاليا 21,951. بالتأكيد البلدان التي عرفت النزاعات والحروب قد تكون أرقامها أكبر من المذكورة هنا. الوقت يمضي وعلي أن أنهي مداخلتي بالقول
إن ما يخطط لنا من الزمرة التي تحكم هذا العالم من الخلف كبير وفظيع. من يسعى للفهم ويحلل وينشط لتوعية البشر يبقى ملاحق ومحارب، كونه يمثل خطراً على من يتآمر على البشرية. إنما الصمت لن يحمي والجبن لن ينقذ. حينما تحول الأوامر القاتلة البشر عبر الضغط الاجتماعي وتعميم عامل الخوف إلى خراف فزعة يمكن أن تقبل بأي شيء يفرض عليها، لا يبقى سوى المقاومة بكل الأساليب والوسائل. فمن لا يتحرك ويقاوم المعلومة ويقدم المعلومة هو شريك شاء أم أبى بجريمة قتل الناس. والأطفال أجيال المستقبل هم أول المستهدفين بمؤامرة إنقاذ عدد البشر على الأرض. شكرا لإصغائكم. Our discussion now brings the focus to the enduring suffering of Iranian children. To guide us through this critical perspective, it is my pleasure to introduce Seyed Reza Ghazvini, an Iranian researcher specializing in terrorism. Mr. Ghazvini has documented the martyrdom of approximately 2,000 Iranian children under the age of 18 over 4 decades of terrorism. He will present heart-wrenching examples from the 1980s to the recent Kerman incident and the 12-day war imposed by the Zionist regime. Please welcome Seyed Reza Ghazvini. با سلام به همه مخاطبان و بینندگان این نشست و برگزار کنندگان و تبریک روز جهانی کودک به کودکانی که به جهان پرتنش و پیچیده ما رنگ و روح و نشاط میدن، به پدران و مادران و به همه فعالان و آنهایی که برای کودکان کار و فعالیت میکنند و سلام به کودکان بی‌دفاعی که همواره قربانیان خشونت در جنگ‌ها و اقدامات تروریستی بوده و هستند. موضوع بنده برای این نشست بنیاد هابیلیان کودکان ایرانی قربانیان تروریسم از ترورهای کور و سازمان یافته تا حملات موشکی اسرائیل است. سخن گفتن از کودکانی که از جنگ و تروریسم آسیب دیده‌اند بسیار متأثر کننده و سخت است، اما خب برای یادآوری رنج‌های آنان چاره‌ای جز بیان این مطالب تلخ نیست. همانطور که اطلاع دارید از بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 گروه‌های تروریستی و مسلح مختلف در نقاط مختلف کشور دست به اقدامات خشونت‌آمیز و مسلحانه زدند که نتیجه اون شهادت بیش از 23,000 شهروند ایرانی بود. از این تعداد کودکان زیر 12 سال حدود 500 نفر از این تعداد رو در بر می‌گیرند. اگر بنا باشه بر اساس برخی تعاریف کودکان و افراد زیر 18 سال بدانیم، این تعداد به حدود 2000 نفر افزایش پیدا می‌کند. این عدد برای هر کشور و جامعه‌ای عدد بسیار بزرگ و دردناکی است. با هر معیاری که در نظر گرفته شود، جان باختن کودکان و البته این تعداد قابل توجه از آنها در ایران هیچ گونه توجیهی ندارد. طبیعتاً باید از همه کودکانی که در سراسر جهان قربانی جنگ و تروریسم میشوند و جان خود را از دست داده‌اند یا دچار معلولیت‌های دائمی شده‌اند یاد کنیم و آنها را گرامی بداریم. از بیش از 18,000 کودک در غزه و بیش از 300 کودک لبنانی که در 2 سال گذشته بر اثر خشونت زائدالوصف رژیم اسرائیل و اقدامات خشونتبار و ترورهای آن جان خود را از دست دادند. همچنین از هزاران کودکی که در سالهای گذشته و تاکنون در عراق، سوریه، یمن و سودان قربانی جنگ‌ها و تروریسم شده‌اند و همچنان می‌شوند. در دهه 60 و بخشی از دهه 70 شمسی، بخش عمده از حملات تروریستی در ایران در محیط‌های عمومی و با ماهیت غیر هدفمند صورت گرفت. بمبگذاری در اماکن پرتردد، عملیات مسلحانه در معابر شهری، حمله به تجمعات و خرابکاری، همه اینها از شیوه‌های رایج مورد استفاده گروه‌های مسلح و تروریسم در آن بازه در ایران بوده است. به دلیل ماهیت عمومی محل حوادث،
کودکان به عنوان بخشی از جمعیت عادی در معرض آسیب مستقیم بودند. این همه ماجرا نیست. در برخی از عملیات‌های تروریستی هدفمند، کودکان نیز قربانی اقدامات گروه‌ها بودند. در موارد متعدد گزارش شده است که گروه‌هایی مانند حزب دموکرات کردستان ایران یا سازمان مجاهدین خلق و به تعبیر منافقین با حمله مسلحانه به برخی منازل برای ترور هدف مورد نظر همه افراد موجود در آن خانه را هدف قرار می‌دادند. بهرنگ درویش، کودک 2 ساله‌ای که پس از عملیات مشترک حزب دموکرات و مجاهدین خلق در برگبار بستن مادر و پدر بزرگش در منزل مسکونی در سال 61 سر بریده شد، نمونه از این جنایات است. محمد، محمود و احمد فتح‌الله زاده 3 برادر 11 تا 14 ساله‌ای که در کنار پدرشان و در منزل مسکونیشان در روستا در سال 60 توسط حزب دموکرات به رگبار بسته شدند نیز نمونه دیگر از ترورهای هدفمندی بود که کودکان هم قربانی آنها بودند. لیلا و زهرا نوربخش که در سال 60 قربانی آتش زدن یک اتوبوس داخل شهری توسط مجاهدین خلق در شیراز شدند، 2 خواهر 2 ساله و 3 ساله بودند که یکی بر اثر آتش سوزی جان خود را از دست داد و دیگری هم دچار سوختگی شدیدی شد که همچنان با عوارض جسمی و روحی آن حادثه دست و پنجه نرم می‌کنند. ماشا و علیرضا ارجمند 2 برادر 7 ساله و 10 ساله‌ای که با خانواده خود برای زیارت حضرت رضا به مشهد می‌رفتند، در سال 65 و در میدان فردوسی تهران هدف یک بمبگذاری کور قرار گرفتند و جان خود را به همراه پدر و مادرشان از دست دادند. در آن بمبگذاری بیش از 20 شهروند ایرانی جان خودشون را از دست دادند. در مرداد سال 67 هنگامی که گروه تروریستی مجاهدین خلق وارد شهر اسلام آباد غرب شد، مردم این شهر سراسیمه اقدام به خروج از شهر کردند. اتومبیل یک خانواده در حین فرار توسط مهاجمان به رگبار بسته شد و 4 کودک این خانواده شامل 3 دختر و 1 پسر 3 تا 14 ساله هم قتل عام شدند. در کنار همه این کودکان، زینب کمایی دختر 14 ساله‌ای که در سال 61 توسط تروریست ها رو بوده و مظلومانه شهید شد، نمونه کودکی است که به طور هدفمند و به خاطر ظاهر و روحیه مذهبی توسط اعضای سازمان مجاهدین خلق ترور شد. در اقدامات تروریستی 2 دهه بعدی در ایران هم که گروه‌های تکفیری و قومگرا نقش بارزی ایفا کردند، کودکان همچنان قربانی اقدامات خشونت‌آمیز تروریست‌ها بودند. عرفان و علیرضا انتظامی 2 برادر 5 و 11 ساله که همراه پدرشان بودند، در یک بمبگذاری در سال 87 در شیراز توسط گروه موسوم به تندر یا انجمن پادشاهی ایران به شهادت رسیدند. سنا پردل نوزاد 2 ماهه که در کنار مادرش در عملیات انتحاری گروه جندالله در چابهار در سال 89 به شهادت رسید، یا نسترن خسروی دانش آموز 8 سالی که در همون حادثه به شهادت رسید، نمونه از کودکان قربانی اقدامات تروریستی توسط گروه‌های تروریستی افراط‌گرای سلفی در جنوب شرقی ایران بودند. حمله به رژه نیروهای مسلح اهواز در سال 97 هم از نمونه‌های شاخص است که در آن چند کودک به همراه خانواده‌های خود جان خود را از دست دادند یا دچار مجروحیت شدند. عملیات انتحاری دی ماه سال 1402 در کرمان که بزرگترین عملیات تروریستی از زمان انقلاب اسلامی تاکنون در کشور بود و نزدیک به 100 شهید بر جای گذاشت، از حیث قربانیان کودک و دانش آموز یکی از تلخ‌ترین حوادث تروریستی ایران بود. در این حادثه بیش از 30 کودک و نوجوان که بسیاری از آنها دانش آموز بودند جان خود را از دست دادند. در این حادثه یک خانواده به تنهایی 5 کودک زیر 10 سال خود را از دست داد. علاوه بر این کودکان، صدها کودک هم دچار مجروحیت
و معلولیت‌های جسمی ناشی از اقدامات تروریستی شدند. رضا و محمد بیت سالم، دو برادر 3 و 7 ساله که در سال 78 در حالی که با پدر و مادرشان سوار بر موتورسیکلت بودند، هدف پرتاب خمپاره مجاهدین خلق در اهواز شدند و از آن زمان تاکنون دچار معلولیت جسمی هستند. اینها نمونه‌ای از کودکان آسیب دیده جسمی هستند که تا سالهای بزرگسالی همچنان گرفتار عوارض این ترورها هستند. به همه این کودکان باید آنهایی که با عوارض روحی و روانی اقدامات تروریستی دست و پنجه نرم می‌کنند را هم افزود. قربانیان تروریسم تنها کودکان شهید یا معلول و آسیب‌های جسمی نیستند. در بسیاری از حوادث تروریستی کودکانی که شاهد صحنه‌های خشونت‌آمیز ناشی از بمبگذاری‌ها یا عملیات انتحاری و موارد مشابه هستند قربانی و آسیب دیده به شمار می‌روند، به ویژه اگر شاهد از دست رفتن فرد یا افرادی از اعضای خانواده خود باشند. تجربه مستقیم خشونت‌های تروریستی و جنگی برای کودکان یکی از شدیدترین انواع آسیب‌های روانشناختی است. این تجربه حتی اگر کودک فقط شاهد حادثه باشد هم ساختار عاطفی، ادراکی و امنیت روانی او را برای ماه‌ها و حتی برای سالها متأثر می‌کند. در جریان تجاوز خرداد ماه رژیم صهیونیستی به ایران، ده‌ها نفر از نخبگان نظامی و علمی کشور در کنار اعضای خانواده‌هایشان به طور هدفمند ترور شدند. در 12 روز این جنگ حداقل 50 کودک به تنهایی یا در کنار فرد یا افرادی از اعضای خانواده خود جانشان را از دست دادند. این اعمال و اقدامات رژیم صهیونیستی به طور آشکار ماهیت تروریستی دارند و نقض فاحش حقوق بشر، جنایت جنگی و حملات هدفمند به شمار می‌روند. تروریسم و جنگ در ایران برای بیش از 4 دهه جان صدها کودک ایرانی را گرفته، صدها نفر را دچار مجروحیت و معلولیت کرده و هزاران کودک دیگر را دچار آسیب‌های مختلف روانی و حتی اقتصادی ناشی از فقدان حداقل یکی از اعضای خانواده کرده است. آسیب‌هایی که می‌تواند بر نسل بعدی آن کودکان هم انتقال یابد. ماهیت ضد انسانی گروه‌های تروریستی طبیعتاً تفاوتی بین کودکان قائل نیست. در جنایات این گروه‌ها حتی کودکانی که به اشکال مختلف به این گروه‌ها وابستگی دارند هم هدف آزار و اذیت و نقض اولیه حقوق خود قرار می‌گیرند. ربایش و جذب و استفاده از آنان در درگیری‌های مسلحانه یا اقدامات تروریستی، فریب و شستشوی ذهنی آنها برای استفاده به عنوان سرباز کودک در میان گروه‌های تروریستی کردی ایرانی به شدت به چشم می‌خورد. کودکانی که سرنوشت تعداد زیادی از آنها هیچگاه برای خانواده‌های نگرانشان هم مشخص نشده است. از آن سو کودکانی بودند که به دلیل ماهیت ضد خانواده در فرقه‌ها و گروه‌های تروریستی به اجبار از والدین که اعضای گروه بودند جداسازی شدند. نمونه بارز و مشخص را میتوان در جداسازی صدها کودک از والدین خود در سازمان مجاهدین خلق یا منافقین از نیمه دوم دهه 60 به بعد مشاهده کرد. کودکانی که برای وفادارتر شدن اعضای گروه در عراق توسط رهبری این گروه از والدین خود جدا و به اروپا ارسال شدند. بخشی از این کودکان به خانواده‌های دیگر در کشورهای اروپایی سپرده شدند و بخشی هم برای اقدامات فریبکارانه گروه مانند جمع‌آوری اعانه و کمک‌های مالی روانه خیابان‌ها شدند. بخشی از این کودکان هم پس از رسیدن به سن قانونی دوباره به پایگاه‌های نظامی مجاهدین خلق به عراق منتقل می‌شدند و به عنوان نیروهای جدید مورد بهره‌کشی قرار می‌گرفتند. کودکان ایرانی قربانی تروریسم و خشونت ناشی از جنگ علاوه بر اینکه قربانیان روحی و جسمی ناشی از ترور بودند، قربانی بی‌توجهی کامل نهادهای بین‌المللی هم به شمار می‌روند. متاسفانه روایت این کودکان و مطالبات و حقوق آنان توسط گزارشگران بین‌المللی مورد توجه قرار نگرفته است. موضوعی که می‌تواند
ناشی از رفتار سیاسی و دسته‌بندی قربانیان ترور در جهان باشد. این حجم از کودکان ترور در جهان که بی‌نظیر است، یک مسئولیت جدی و سنگین اخلاقی برای نهادهای بین‌المللی به خصوص سازمان ملل و زیر مجموعه‌های آن مانند شورای حقوق بشر و یا گزارشگران آن ایجاد می‌کند. در روز جهانی کودک امیدوارم کودکان زمین دوران کودکی خود را شاد در کنار خانواده‌های خود سپری کنند و در کنار آنها یاد همه کودکان بی‌پناهی که قربانی خشونت، تروریسم و جنگ بودند را گرامی می‌داریم. We now move to an international examination of the stark double standards in the global response. We are privileged to have the perspective of Robert Fantino, an American author and human rights activist. Mr. Fantino will critically analyze the differing global responses to Palestinian and Ukrainian refugees, highlighting what he identifies as clear political bias and discrimination. Please join me in welcoming Robert Fantino. Good day. I am pleased to be part of this distinguished panel today. It has been said that the current genocide in Gaza is the most widely publicized genocide in history. This, of course, is due to social media, where anyone with a phone and internet connection can spread information around the world in seconds. And despite the illusion of ceasefire, the genocide continues to this day. Official Palestinian estimates are that about 70,000 Palestinians have been killed by Israel in 2 years of genocide. Some estimates, however, put that total as much as 10 times higher. The brutality is astounding. Perhaps most astounding is the toll this has taken on children. According to a report from Save the Children of September 5th of this year, at least 20,000 children have been killed by Israel. I'll quote from that report. At least 1,009 of the children killed were under age 1, with nearly half of those babies born and killed during the war. At least 42,011 children have been injured, according to the Ministry of Health, with the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities reporting at least 21,000 children left permanently disabled. Thousands more are missing or presumed buried under the rubble. Close quote. Any person with any sense of morality must be horrified by these numbers. But it doesn't end there. The report goes on. Israeli forces have intensified their bombardment across the Gaza Strip, damaging 97% of schools, 94% of hospitals, and killing children who are 7 times more likely to die from blast injuries than adults. Their bodies are more vulnerable to trauma, and they often suffer distinct types of injuries that require specialist treatment to their physiology and development. Close quote. The damage is not only physical. For those that survive, psychological damage is acute. A report from Al Jazeera from October 31st of this year states the following. Psychologists warn that more than 80% of Gaza's children now show symptoms of severe trauma. Close quote. The report details the suffering of a few children. One, a 15-year-old boy, now suffers from high blood pressure, chronic diarrhea, and kidney failure, all resulting from the traumatic experience he has witnessed. Another is 8-year-old Lana, who, quote, survived an Israeli airstrike that collapsed the roof of her home. She developed vitiligo, a chronic skin condition that causes loss of skin, hair, and eye color as a result of exposure to the smoke and chemicals from the missiles. Many doctors have tried to treat her, but without success, her father said. She panics every time she hears an explosion. Close quote. She, like the 15-year-old boy mentioned above, is suffering from both physical and psychological trauma. A UNICEF report from October 26th of this year summed up the situation. Quote, 1 million children have endured the daily horrors of suffering in the world's most dangerous place to be a child, leaving them with wounds of fear, loss, and grief. Close quote. What is the world's responsibility to these children, these 20,000 who have been killed, and the tens of thousands who will have to live with lifelong physical and mental challenges? A report from the Middle East Monitor of November 10th said the following, quote, the right to protection is proclaimed for every child around the world, yet international institutions remain silent in the face of Gaza's devastation. The same bodies that declare children's rights to be universal fall silent when it comes to Palestinian children. This silence threatens not only Gaza, but the future of children everywhere, because when rights are applied selectively, they are no longer universal, and they lose their credibility. Close quote. The report continues, quote,
On 20 November 1989, the UN General Assembly adopted the Convention on the Rights of the Child, promising universal rights for all children, to life, to protection, to education, to health. On paper, every child is equal, but in Gaza, where dozens of children are killed or injured every single day, the claim of universality is reduced to an empty slogan. When war broke out in Ukraine, the international community mobilized immediately. Funds were opened, schools were prepared for refugees, and the media kept the issue at the center of attention for weeks. In Palestine, however, the same childhood, the same rights are ignored. This silence proves that children's rights operate differently depending on geography. Close quote. I might add that those rights also differ depending on race. In Canada, where I live, the government offered to admit first 1,000 Palestinians from Gaza and later increased the cap to 5,000. To date, less than 1,000 Palestinians from Gaza have arrived in Canada, and the Canadian government has done little to assist them in arriving. Most of those desperate refugees have had to pay human traffickers to get them out of Gaza and to Canada. Compare this to the Ukrainian refugees admitted to Canada. To date, 298,128 Ukrainian refugees have been brought to Canada, thanks in part to the Canadian government's untiring efforts to assist them. Nearly 1 million applications have been approved. In a recent study performed by myself, Murray Sadek, and Neela Hassan, we found that, as Professor Sadek wrote, quote, the more a refugee resembles Canadian ideals, white, Western liberal, the more likely they are to be seen, heard, and helped. The system is not designed to recognize displacement that isn't tied to a specific nation state, which makes their suffering legally and politically invisible. So compassion in Canada's refugee system is conditional. It's most readily extended to those who fit Canadian norms in terms of race, religion, language, or lifestyle. Those who don't fit are often framed as burdens, threats, or ungrateful. Close quote. Let's look at other examples of how children in war zones have been assisted by world governments and compare them to how those same governments treat Palestinian children. A report in the Times Colonist of September 2nd of this year states the following, quote, 1 year after a devastating rocket attack on Ukraine's largest children's hospital that killed 4 and injured 12, the century-old facility is getting ready to reopen, with help from the Canadian Red Cross. Close quote. A report from the United Nations Development Program of April of this year stated the following, quote, the United Nations Development Program, with financial support from the government of Latvia, has completed the renovation of preschool education institution number 19 in the kitchen block of the Chernihiv Regional Children's Hospital. These facilities are among the war-damaged sites restored under the Latvia for Chernihiv Restoring Social Infrastructure Project. Close quote. The United States has been complicit in the genocide of Palestinians in Gaza from day one, and in August canceled all visitor visas for anyone coming from Gaza. According to a BBC report, quote, the Palestine Children's Relief Fund said in a statement that the decision will have a devastating and irreversible impact on our ability to bring injured and critically ill children from Gaza to the United States for life-saving medical treatment. Close quote. According to an August 17th report on the German news site DW, this cancellation came, quote, after the U.S.-based charity Heal Palestine last week said it had brought 11 critically wounded Gazan children, together with their caregivers and siblings, to the U.S. for medical treatment. Close quote. This humanitarian trip drew the attention of Laura Loomer, a far-right influencer, who claimed, without evidence, that some of these medical visas were issued to people who were pro-Hamas. Based on that, the U.S. canceled all the visas. The so-called ceasefire, which is nothing more than a slight easing of Israel's savage bombing, was supposed to enable food and medicine to flood into Gaza. This has not happened. According to Oxfam on October 29th of this year, with a fragile ceasefire agreement now in peril, Oxfam and other aid groups are ready to scale up to deliver more food, clean water, and medicine to millions of Palestinians in need. Despite overwhelming needs, the Israeli government is still allowing just a small fraction of the humanitarian aid needed into Gaza. Let us look for a moment at the Universal Declaration of Human Rights. Article 25, Section 1 reads in part as follows, quote, everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family, including food, clothing, housing, and medical care, and necessary social services. Close quote. Section 2 includes this phrase, motherhood and childhood
are entitled to special care and assistance." Close quote. The entry of food, water, and medical supplies should not have been part of the ceasefire agreement. The world should have demanded an end to the Israeli blockade that deprived the people of Gaza of those life-essential supplies the very day that blockade began. History will not treat kindly countries and their leaders who stood by and allowed this atrocity to be committed against men, women, and children. Schools will teach about this period the same way the Holocaust is taught. Savage, racist leaders of one country slaughtered hundreds of thousands of defenseless people of another. And to that will be added the fact that many developed nations not only allowed it to happen, but were complicit in these war crimes and crimes against humanity. Can anyone see pictures of dead children, including babies, burned, dismembered, and almost unrecognizable, and not condemn the people responsible? Can anyone view scenes of children so thin from lack of food that their bones were exposed and not want to stop this atrocity? Where, we must ask, are the so-called leaders of civilized society? We can expect nothing of humanity from U.S. President Donald Trump. He has shown his disdain for suffering people at home and globally. But what of Canada's Mark Carney, Britain's Keir Starmer, France's Emmanuel Macron? These countries recently officially recognized Palestine, mainly following the demands of their citizens. According to the Harvard Law Review, quote, "Recognition of statehood is a formal acknowledgement by another state that an entity possesses the qualifications for statehood, including a defined territory, permanent population, government control, and capacity to engage in international relations. It enables diplomatic and related benefits under domestic and international law and promotes the legitimacy of the recognized state with third parties." Close quote. Canada, Britain, and France, and all the 157 of the 193 member states of the United Nations that recognize Palestine must insist through all diplomatic means, including extremely punishing sanctions, that Israel end the starvation and bombing of children and adults in Palestine. The world has failed the Palestinians for over 75 years, and that failure has been glaringly obvious to the entire world since October of 2023. We must work unceasingly for justice for the Palestinians and to hold accountable all those responsible for their suffering. Thank you. As we approach the conclusion of our formal presentations, we return to the profound psychological devastation in Gaza, now through the lens of dehumanization. It is my distinct honor to introduce our final distinguished speaker, Heba Smith, a psychologist and human rights activist from Uruguay. Mrs. Smith will examine the situation in Gaza with a focus on the process of dehumanizing Palestinians and its devastating psychological impacts, concluding with a powerful emphasis on the concept of samud, steadfast resilience. Let us all please give a very warm and attentive welcome to Heba Smith. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mi nombre es Heba Smith, soy de Uruguay y ante todo quiero agradecer a la Asociación Javilián por hacer esta conferencia tan importante en donde se están hablando de temas que los interpelan como miembros de la sociedad y sobre todo también como musulmanes. Mi exposición la denominé Gaza entre la deshumanización y el sumud. Hablar del impacto en la salud mental de los niños y adolescentes en Gaza nos lleva a pensar en una forma diferente de reflexionar la psicología, contextualizando la misma bajo la lupa de la historia y la ocupación, ya que es imposible comprender los hechos actuales y sus consecuencias sin contextualizar los mismos. Los medios hegemónicos de comunicación, serviles al lobby sionista, durante años se han dedicado a invisibilizar la realidad, el dolor, la verdad, alimentando la deshumanización y colonizando el pueblo palestino. Haciendo referencia a la contextualización de la salud mental en Palestina, debemos retornarnos a 1947 y la Nakba, cuando la masacre del pueblo palestino, el desplazamiento, la negación de la libertad e identidad iniciaron. A través de la eliminación de personas y desplazamientos forzados, lograron colonizar parte de la tierra palestina. Crecer con esta herencia no es fácil. El sistema israelí quiere desde hace 75 años, y sobre todo en los últimos tiempos, que los palestinos pierdan su humanidad, su cultura, su historia, su herencia, quebrar su subjetividad, destruir su dignidad, su salud mental
y resumir su existencia a una sombra o muertos vivos, sin esperanza en nada ni nadie, sin más salida que entregar sus tierras y ser esclavos del colonialismo fascista. En este sentido, es que en Gaza no hay un trastorno de estrés postraumático, sino que nos encontramos ante un trauma duradero, repetitivo, colectivo, histórico y transgeneracional, un trauma que no está basado en una ilusión mental, sino que es producto de una amenaza real. Llevan años elaborando duelos de pérdidas, desplazamientos, ausencias físicas, mutilaciones, deshumanización, humillaciones, detenciones administrativas y torturas. Fenómenos totalmente nuevos para Occidente, que se ha dedicado a invisibilizar las consecuencias de la ocupación y de las secuelas bélicas en Gaza. Un dato no menor es que el sistema de salud está colapsado desde hace meses, hecho que también afecta a la atención en salud mental, generando situaciones de vulnerabilidad en la población infantil y juvenil, grupo etario al que debería prestar especial atención, debido a la fragilidad yoica que ello conlleva. Algunos de los efectos en la salud mental de los niños y jóvenes son la depresión, la desnutrición, la ansiedad, angustia, trastorno de estrés agudo, enuresis, dificultades para dormir y pesadillas, problemas de memoria y de concentración, ideas suicidas, episodios de violencia, consecuencias a la exposición de la violencia, el maltrato, la tortura, el desplazamiento, el no tener tiempo para elaborar el duelo de la pérdida de sus familiares y amigos y de sus hogares. ¿Acaso el dolor de las infancias palestinas no importa? Hace unos meses observaba en un video un grupo de niños pequeños que jugaban en el pasillo de un hospital. El juego era el traslado del cuerpo de un mártir, lo cual nos habla de la capacidad de los niños de ir elaborando el duelo a través del juego, como forma de comprender lo que está aconteciendo y poder vivir el dolor desde otro lugar, ya que el juego ofrece un espacio seguro para expresar emociones, procesar la pérdida y desarrollar estrategias para afrontar la realidad. ¿Quién no recuerda los niños diciendo que preferían morir a vivir así, con hambre, sin casa, sin madres? Estaban haciendo un llamado a la humanidad y diciéndonos: prefiero que me maten, morirme a vivir en estas circunstancias. Claros indicios de depresión y pensamientos suicidas. La guerra en Gaza ha provocado la desnutrición de niños y jóvenes, lo que afecta negativamente la salud mental, causando depresión, ansiedad y deterioro cognitivo debido a las deficiencias de los nutrientes esenciales. En niños también puede provocar inestabilidad emocional, problemas de comportamiento, retraso en el desarrollo neurológico, efectos y consecuencias que llevan años en recuperarse y en algunos casos el deterioro cognitivo no se podrá recobrar. Pasamos meses siendo testigos de la hambruna y desnutrición. Hoy los medios parecen olvidarse del dolor de lo acontecido en Gaza, porque el cese al fuego y el acuerdo de paz han sido suficientes para deshumanizar e invisibilizar el dolor y la situación de los gazatíes, quienes a pesar del ingreso de alimentos continúan siendo víctimas del sistema de opresión colonialista asesino, que no permite el ingreso de alimentos saludables, ya que solo ingresan provisiones ricas en azúcares, carbohidratos, que no aportan nutrientes, provocando el aumento del peso con nulo aporte nutricional. El sistema fascista supremacista israelí siempre controla los cuerpos de la población gazatí, provocando el disciplinamiento de los mismos. Al decir de Michel Foucault, el mismo se lleva a cabo por medio de dos métodos: por el poder disciplinario, que no enfoca en el cuerpo individual, controlando el espacio y el movimiento de los mismos, y a través del biopoder, que administra la vida biológica de la población, es decir, su salud, natalidad, alimentación, entre otros. Imaginen ustedes qué impacto tiene en la psique de un niño y o adolescente el tener que hacerse cargo de su hermano menor de edad, el tener que pasar de ser un niño a ser el responsable de su familia.
el que ayuda a encontrar sustento, el que lucha contra la muerte por un saco de arroz o harina. Pueden vislumbrar a un niño de 7 años alimentando a su hermano de 3 años y caminar kilómetros buscando un lugar seguro, sabiendo que el mismo no existe. Intentemos por un instante pensar el impacto de los niños víctimas de tortura en cárceles israelíes, detenidos por lanzar una piedra, por defender a su hermano, su madre, o por protestar a un soldado, por detener a su padre, o por el solo hecho de ser palestino. ¿Acaso es un pecado ser palestino? ¿Acaso por el hecho de ser palestino no es humano, no es víctima? ¿Será que no es sujeto de derechos? Por último, me gustaría resaltar que frente a la injusticia, a la desesperanza, el pueblo palestino, desde los más pequeños hasta los ancianos, tienen esperanza en Dios, en su gente, en su capacidad y anhelan la llegada de la justicia. El pueblo palestino es un pueblo valiente que tiene sumud, que lucha contra la opresión con firmeza y perseverancia, el cual apuesta a la empatía, la solidaridad, el sentimiento de comunidad, donde en tiempos de crisis se cuidan unos a otros, concepto que está íntimamente relacionado con la fe y la resistencia. Sin fe no hay resistencia y sin sumud no hay existencia colectiva. Desde el seno del sufrimiento, de la angustia y la desesperación, nacen la victoria y el futuro. En la sangre palestina está el triunfo sobre la espada y la muerte. Por último, me gustaría compartir con ustedes un extracto de un poema de mi autoría que dice: los niños en Gaza caminan en las calles desoladas entre la deshumanidad y el sumud. Los cuerpos tendidos entre los escombros son testigos silenciosos del dolor. Las olas traen mensajes de esperanza, mientras las niñas juegan en las playas de Gaza. Los crueles monstruos de metal destruyen las casas, pero no pueden arrasar con la esperanza. Assalamu alaikum. Espero que esta breve reflexión ayude un poco a poder debatir y visibilizar lo que está aconteciendo en Gaza, sobre todo lo relacionado a la salud mental de los jóvenes y adolescentes. Assalamu alaikum. Over the course of today's conference, we have undertaken a grave and necessary journey. We begin with the stark statistical evidence from Pakistan. We delve into the profound psychological trauma in Gaza. We remember the Iranian children lost to decades of terrorism. We scrutinized the international double standards and political biases, and we concluded with a powerful testimony on dehumanization and resilient hope. Habilion Association has organized this conference to foster international solidarity and build a more cohesive intellectual front among experts and researchers to confront the violence inflicted upon children in conflicts and terrorist incidents. The conference is now concluded. Thank you very much for your attention.